Yeah, నిన్నటి వరకు we discussed about Prometheus. Prometheus. So Prometheus installation and EC2 instances scrape చేశారు, node exporters run చేశాం. We created visualizations in Grafana like CPU utilization and disk usage, free memory, instances up or not, network statistics. ఇవన్నీ మనం run చేసాం. సో జనరల్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ కెనాట్ బి డన్ బై సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్ సింగిల్ ఇంజనీర్. డెవాప్స్ టీమే ఎవ్రీథింగ్ చేస్తున్నారంట. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ అనమాట. డెవాప్స్, క్లౌడ్. So we will have different teams for different team for DevOps, different team for cloud, so based on the company structure, different teams for monitoring. Okay, so ఈ మానిటరింగ్ స్టాక్ అనేది సపరేట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా ఒక టీమ్ లాగా, అండ్ దెన్ ఈఎల్కే ఒక టీమ్ లాగా అలా ఉంటుంది. సో యు నో నీడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యు నో నీడ్ టు టెల్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ యు నో ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మనకి మెయిన్ గా ఇక్కడ టెరాఫార్మ్, డాకర్, క్యూబర్నెటీస్, జెన్కిన్స్, ఏసిడి, గిట్, షెల్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సివిల్. సో ఇవి like DevOps stack, and then AWS services, few of the services we are working in. So these are the core technology, core skills of DevOps. So remaining వచ్చేసి మనం more than required, we are learning, we are installing, we are understanding how it is working. సో అది అలా మీరు ప్రొఫైల్లో పెడితే సరిపోతుంది. సో నాకు ఇంటర్వ్యూలో ఎవ్రీథింగ్ వచ్చు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అలా చెప్పడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. Okay, so that's what we did in Prometheus, like how to monitor the nodes. And then today ELK stack, EKS stack. So EKS లో ఉండే అప్లికేషన్స్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి Prometheus లో అనేది చూద్దాం. So we can use Helm charts. Okay, so that is Helm install here. So just created Kubernetes cluster. Helm is there. Helm is installed already. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను హెల్మ్ తో ఒక ప్రొమిథియస్ స్టాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి గ్రాఫానా కూడా ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్. సో హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ ప్రొమిథియస్. ప్రొమిథియస్ కమ్యూనిటీ అనేది హెల్మ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. హెల్మ్ ఈస్ ఫర్ టూ పర్పసెస్: పారామీటరైజింగ్ ద Kubernetes manifest files, and another thing is it's a like package manager for Kubernetes. Okay, so using Helm you can install the third-party applications into Kubernetes. అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను Prometheus ని Kubernetes cluster లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే I can use Helm. Okay, so Helm repo add Prometheus community అనే ఒక repo ని యాడ్ చేస్తున్నా, దాని URL ఇది. So then you can start installing Helm. Helm repo update. It's a simple thing. And then Helm. So ఇవి కమాండ్స్ సింపుల్ గా ఉంటాయి. We are just adding it's already there. Now you can go for this command. సో నేను Prometheus కమ్యూనిటీ అనే రెపో నుంచి Prometheus అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఈ Prometheus అనేది stateful or stateless application? What is it? Stateful or stateless? So it is a stateful application because it contains some data. So stateful applications ని మనం ELK లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే we need to take care of something. సో ఫస్ట్ ఇవి చేయకపోతే యూ విల్ గెట్ Prometheus అనేది ప్రాపర్ గా ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. ఫస్ట్ థింగ్, యాడ్ EVS drivers. We know this already. EVS drivers give access to EC2 instances, EBS. Okay, and then check security groups. ఇంకొక స్టెప్. సో స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది? PV, PVC అండ్ వాట్ ఈస్ అనదర్ స్టోరేజ్ క్లాస్. సో ఈ మూడు పైన వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను డైనమిక్ ప్రొవిజనింగ్ చేస్తే వాట్ షుడ్ ఐ డూ?
EBS drivers install చేయాలి and install storage class as well. Okay, ఇవన్నీ చేయాలి నేను. So we already discussed this topic. మనం టెరాఫామ్ యూస్ చేసి కూడా క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ డ్రైవర్స్ స్టోరేజ్ అండ్ దెన్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ మనం అక్కడ సెట్ చేసాం, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అవన్నీ. Okay, now I did EKS CTL cluster that you can do it with Terraform also. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, డ్రైవర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. EBS drivers. So here and then driver installation. సో Kubernetes లోకి ఏది డిప్లాయ్ చేయాలన్నా you can use Helm as well. సో మనం kubectl తో చేయొచ్చు, or else we can go with Helm also. Let us try this Helm. Helm repo update. అన్ని repos ని update చేస్తుంది. And then this is the command to install EBS drive. సో రీసెంట్ గా మన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా హెల్మ్ గురించి అడిగారు. Do you know Helm అని? సో యూ కెన్ టెల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, మనం రోబోషాప్ ఎంటైర్ రోబోషాప్ అప్లికేషన్ ని హెల్మ్ యూస్ చేసి డిప్లాయ్ చేసాం. ఓకే, నౌ QNS క్యూబ్ సిస్టమ్ జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు, ఎల్స్ kubectl get pods -n cube system. So EBS it is installed and running. Okay, EBS drivers install అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ స్టోరేజ్ క్లాస్. మన స్టోరేజ్ క్లాస్ చూసాం కదా, that is it. 8 resources storage. సో ఇది మనం స్టోరేజ్ క్లాస్. సో డేటాబేసెస్ ఎప్పుడు కూడా ఈబిఎస్ లోనే ఉండాలి, నాట్ ఈఎఫ్ఎస్. ఈఎఫ్ఎస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ అలాంటి వాటి, నాట్ ఫర్ డేటాబేసెస్. సో ఇది స్టోరేజ్ క్లాస్. డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. నౌ వి ఆర్ అప్లయింగ్ స్టోరేజ్ క్లాస్. kubectl get sc. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కానీ ప్రొమిథియస్ రన్ చేశానంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ స్టోరేజ్ క్లాస్ తీసుకుంటాను Kubernetes. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ డిఫాల్ట్. సో అప్పుడు కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. వీ కెన్ హ్యావ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ డిఫాల్ట్ చేంజ్ Kubernetes. సో స్టోరేజ్ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ని చేంజ్ చేయాలి అంటే we can have these commands. ఫస్ట్ ఉండే డిఫాల్ట్ ని నాన్ డిఫాల్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనకి ఉన్న ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ క్లాస్ ఏంటి, స్టోరేజ్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ ద వన్. సో ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ ప్యాచ్ దిస్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఒక యానోటేషన్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ kubectl describe storage class gp2. ఇక్కడ ఒక యానోటేషన్ ఉంటుంది, డిఫాల్ట్ క్లాస్ ట్రూ అని. సో దీన్ని మనం ఎడిట్ చేస్తున్నాం. యూ కెన్ ఎడిట్ హియర్ యాజ్ వెల్. kubectl edit storage class gp2. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్లీ అయినా ఎడిట్ చేయొచ్చు. సో మీరు దీన్ని కానీ ఫాల్స్ పెట్టారు అంటే then this will not be default anymore. అదే కదా ఈ కమాండ్ లో వీలు కూడా చేస్తుంది. ఈస్ డిఫాల్ట్ క్లాస్ ఫాల్స్ అని. Now you can get storage class. Okay, still default.
But anyhow, let's patch the another storage class. So wherever మనం చేయనంత వరకు that will become default. EBS SCA కదా. EBS SC. Okay, edit వర్క్ కాలేదు. Let's go with patch only. Annotations కి edit వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు. Okay, now మన EBSSC అనేది స్టోరేజ్ క్లాస్ అయిపోయింది. And then give access to our instances. EBS access with them. And then నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో కూడా ఇన్బౌండ్ రూల్ యాడ్ చేస్తున్నా ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని హెల్మ్ రన్ చేస్తే without this your helm will get error run. Now let us see kubectl get pods. సో ప్రొమీథియస్ కి సంబంధించినవన్నీ క్రియేట్ అవుతుంది. So this is using EBS volumes అని. ప్రొమీథియస్ సర్వర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఈ కేస్ క్లస్టర్ లో ఉంది. నేను దీన్ని బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద సర్వీస్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సర్వీస్ ఏముంది? ప్రొమీథియస్ సర్వర్. ఇట్ ఈస్ అ క్లస్టర్ IP. Cluster IP we cannot access from outside, you know that. So now I can edit this, edit service. So ఇక్కడ టైప్ వచ్చేసి క్లస్టర్ IP ని తీసేసి you can go for load balancer. Load balancer. Okay, so now let us go and check service. Okay, we got this load balancer and can check these load balancers. Registration still going on. Okay, now it is success. Let's try to access this. Okay, ఇప్పుడు మన ప్రొమీథియస్ సెట్ అయింది. Okay, so అలానే we can install Grafana. Helm install Grafana. Already ఉన్నట్టున్నాయి ఇక్కడ. Let us just check Helm
repo list. Okay, Grafana ఉంది. So if you want to add that repo, you can just this one Helm repo add. ఇదే నేను యాడ్ చేసింది. ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే can create a new namespace and install inside that, or else ఇక్కడే ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో గ్రాఫానా కూడా మనకు బై డిఫాల్ట్ క్లస్టర్ ఐపీని తీసుకుంటుంది. That is Grafana. Prometheus. దీన్ని కూడా we can edit kubectl edit svc, or else మనం ఏంటంటే రన్ చేసేటప్పుడే we can set that helm list. Let me uninstall this first. Helm uninstall my Grafana. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే we can go for so ఈ chats లో we can set the values. చూడండి ఇక్కడ so we have service. ఇక్కడ చూడండి మనకు తెలుసు కదా వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ లో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏం సెట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు క్లస్టర్ అయిపోయిన సెట్ చేస్తున్నారు. సో వీ కెన్ గో ఫర్ హెల్మ్ సెట్ వాల్యూస్ కమాండ్ లైన్. సో మనం ఏంటంటే కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు. హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ హైఫన్ సెట్, ఇక్కడ ఏముంది అది సర్వీస్ డాట్ టైప్ అనేది మనం ఇచ్చి దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఇప్పుడు నౌ హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ Grafana hyphen set service dot type equal to load balancer. Okay. So ఇప్పుడు చూద్దాం kubectl get svc. We got this Grafana. Okay. ఇప్పుడు నేను దీన్ని బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేశాను. Take time. So we got it. పాస్వర్డ్ కోసం వచ్చేసి వీళ్ళకు కమాండ్ రన్ చేయమంటున్నారు. పాస్వర్డ్ ఇస్ సీక్రెట్. This is the password for admin. Admin. This is the password. They locked it. So ఇది Grafana. సో ఈ ప్రొమెథియస్ అండ్ గ్రాఫానాలో చాలా హెవీ డెవలప్మెంట్ ఉంది. మనం మెట్రిక్స్ మొత్తం తీసుకోవాలి అంటే మానిటరింగ్. సో నేను నోట్స్కి ఎలా అయితే చేసామో దీంట్లో కూడా స్క్రేపింగ్ అనేది ఉంటుంది. అలా లేని టైంలో దెన్ వీ కెన్ జస్ట్ యాడ్ దిస్ ప్రొమెథియస్ డేటా సోర్స్, యాడ్ డేటా సోర్స్ ప్రొమెథియస్. I'm just giving this
The dashboards look వెళ్తే we can have some open source dashboards అన్నమాట. సో ఈ గ్రాఫానా వాళ్ళు కొన్ని డాష్బోర్డ్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసి పెట్టింటారు. మనం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, బట్ దీన్ని మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ దిస్. ఇక్కడ ఒక ఐడి ఉంటుంది, కాపీ ఐడి టు క్లిప్ బోర్డ్. సో ఈ ఐడి మనం ఇక్కడ ఇచ్చామంటే చూస్ ద ప్రొమిథియస్ అండ్ ఇంపోర్ట్. ఇది క్యూబర్నెటిస్ నోడ్స్ ని మానిటర్ చేస్తుంది. క్లస్టర్ లో ఎంత మెమరీ యూజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ క్లస్టర్ సిపియూ యూసేజ్, ఇంకా డేటా రాలేదు. Data and system service container CPUs. Okay, all processors CPU usage. ఇవన్నీ ప్రాసెస్డ్. ఇలా ఫుల్ డేటా వస్తుంది. జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ సోర్స్ డాష్బోర్డ్స్ ఉంటాయి, బట్ మనం కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ హ్యావ్ సమ్ హ్యూజ్ ఎఫర్ట్స్. ఈవెన్ I never got the chance to work inside this monitoring administration level. Okay. సో ఇలా మీరు ఎలాంటి డాష్బోర్డ్స్ అయినా ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. సో క్వాడ్ మెట్రిక్స్. Quad memory usage, and then మనకి లోపల ఉండే పాడ్స్ మొత్తం అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. Quad IP address. సో దీన్ని ప్రాపర్ గా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. You can say this one will usually done by monitoring team. But this is how you can install Prometheus stack inside our EKS cluster. Okay, two options. ఒకటి Prometheus Grafana అని VMs లో పెట్టి that can query the Kubernetes cluster, or Prometheus Grafana అని EKS cluster లోనే పెట్టి so that can query each and every namespace you want. But scraping అదంతా చేయాలి, so that is cannot do that in a short time. This will be usually done by monitoring team. The configuration లో we have something for Kubernetes also. ఒకవేళ VM లో ఉంటే. And so if that is in VM, then you need to follow this scraping. So nodes ni, pods ni, and services ni, ingress. So it can scrape everything, but we need to set. Okay.
సో ఇప్పుడు జనరల్గా కంపెనీస్లో ఏం చేస్తారంటే వీటిని డాష్బోర్డ్స్ని డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా వాళ్ళ ఐడీస్ ఉంటాయి. సో ఐడీస్ని మీరు కాపీ చేసి యూ కెన్ వాళ్ళ యాక్సెస్ చేస్తారు అదర్ టీమ్స్కి. ఆ ఐడీస్ని కానీ మనం క్లిక్ చేసామంటే యూ విల్ గెట్ ద ఎంటైర్ డాష్బోర్డ్ అండి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ Prometheus. Okay, you can tell the same. So we have the Kubernetes namespaces in the Grafana dashboards. So our monitoring team will import the dashboard IDs so that we can visualize the dashboards. Okay, Prometheus log. We know already how to scrape the nodes also. But this one, our nodes ni scrape cheyadam, our node metrics ni pull cheyadam kuda we can do it with IDs anamata. Okay. Grafana level from the scratch develop cheyadaniki chudaru. Companies will maintain their own dashboard IDs of the repositories. So now we can end Prometheus here. We can start with ELK. Elastic Logstash Kibana. So మనం 4 golden signals అని చెప్పాం కదా. What is it? Latency and then traffic, errors, and what else? Saturation monitoring. So saturation of the resources, saturation of the infrastructure can be monitored by Prometheus as discussed now. Now let us take care of the remaining 3 things with ELK. So ELK just prepared one documentation of installation. First ELK concept discuss chedam. So ఇది ELK. First Elasticsearch general గా దీని అనేది. సో Elasticsearch దేనికి ఫస్ట్ తీసుకొచ్చారంటే టు స్టోర్ ద లాగ్ ఫైల్స్. సో మెల్లమెల్లగా ఈ స్టాక్ పెద్దది అయిపోయింది. సో దే గాట్ లాట్ ఆఫ్ possibilities and then they developed Logstash, Kibana, UI ఇవన్నీ 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి now ELK is the popular log monitoring tool అన్నమాట. సో అది మనం లాగ్స్ ని సర్వర్స్ లో పెట్టడం ఇట్స్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ థింగ్. ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే కొద్దీ మన లాగ్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ లాగ్స్ ని లైక్ 1 year లాగ్స్ ని 2 years లాగ్ ని వాటన్నిటిని మనం సర్వర్ లో ఉంచకుండా వీ హ్యావ్ టు షిప్ ఇట్. ఎందుకంటే సర్వర్ మెమరీ పెరిగిపోయి అప్లికేషన్ అనేది స్లో అవుతుంది కాబట్టి. సో మాక్సిమం we will keep 14 days log files in the system and remaining log files అనేది ఎప్పుడు షిఫ్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం జనరల్లీ. ఓకే, సో యూజువల్లీ application logs should be shifted to external system for analysis. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ సిస్టంలో మనం లాగ్స్ ని స్టోర్ చేస్తాం. అలా షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే Elasticsearch is the popular database to store the documents అనమాట. ఇది చాలా హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. సో ELK కూడా సపరేట్ టీమ్ ఉంటారు, బట్ we will try to understand what they do అనేది. ఓకే, మనం ELK అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయట్లేదు. వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ELK ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ డెవలప్స్ పర్స్పెక్టివ్. హౌ కెన్ వి యూజ్ ELK అనేది మన అప్లికేషన్స్ కోసం. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్, దట్ కమ్స్ అండర్ SRE. సో దీంట్లో చాలా ఉంటాయి, షర్ట్స్ అని, మాస్టర్స్ అని, నోట్స్ అని ఇలాంటివన్నీ. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ మినిమం ఇన్స్టాలేషన్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఇది డేటాబేస్ టు స్టోర్ లాగ్ ఫైల్స్ ఆర్ జనరలీ డాక్యుమెంట్స్ అంటాం ఇక్కడ. సో Kibana అనేది ఏంటంటే UI ఫర్ Elasticsearch. ఫస్ట్ ఈ రెండు డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ Logstash కొద్దాం. ఓకే, సో ఏంటంటే సో యూజర్ వచ్చేసి Kibana యాక్సెస్ చేస్తాడు. ఈ Kibana వచ్చేసి Elasticsearch తీసుకొస్తుంది. సో సేమ్ లైక్ Prometheus అనమాట. Prometheus కంటే ఒక టైమ్ సిరీస్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, దాంట్లో HTTP సర్వర్ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, అలానే. సో Kibana ఈస్ ద HTTP కాంపోనెంట్ ఫర్ ELK స్టాక్ అనమాట.
అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఫస్ట్ ఇవి ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, తర్వాత వి కెన్ గో ఫర్ ఇట్. లెట్స్ టేక్ వన్ మిషన్. Yes. Okay. DevOps practice. 3 large తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ త్రీ డాట్ లార్జ్. Allow all 30 GB ఇస్తున్నా. Take this. So now I will delete this cluster. Cluster ని delete చేయడానికంటే ముందు you can uninstall these things. Help uninstall my Grafana. So yes. EDK8 EKSCTL delete cluster. I have config file to eks.aml. So generally ఇదే క్లీన్ వస్తుంది, but it's fine. Sudo su. So ఇప్పుడు కమాండ్స్ సింపుల్ కమాండ్స్, జస్ట్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అనేది జావా పైన డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ వి నీడ్ జావా. జావా యూస్ చేసి డెవలప్ చేశారు కాబట్టి వి నీడ్ జావా. మన షిప్పింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్డ్ ఇన్ జావా లాంగ్వేజ్. అలానే ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కూడా జావా యూస్ చేసి డెవలప్ చేశారు కాబట్టి వి నీడ్ జావా ఎన్విరాన్మెంట్ టు రన్ ఇట్. Opening Elasticsearch repo and adding this. The official documentation log to be, you can check it. How to install on the now. Install Elasticsearch. Okay, Elasticsearch is installed. So configuration అనేది కొంచెం చేంజ్.
సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ అన్ని కమెంట్ చేసి ఉంటాయి. సో పోర్ట్ నెంబర్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఈ నెట్వర్క్ హోస్ట్ ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం 0.0.0 పెడితే యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. And then the port number by default takes 9200. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ గా ఎలాస్టిక్ సర్చ్ అనేది ఒక క్లస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. బట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ సింగిల్ నోడ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే, సో దర్ ఇస్ సంథింగ్ డిస్కవరీ టైప్ ఇస్ సింగిల్ నోడ్. ఓకే, సో ఇది చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ స్టార్ట్ and enable. మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం కదా క్లస్టర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక్కొక్క నోడ్ కి ఒక్కొక్క డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఒక్క నోడ్ కి కానీ రైట్ ఆపరేషన్ వచ్చింది అంటే ఇది రిమైనింగ్ వాటికి కమ్యూనికేషన్ పంపిస్తుంది టు అప్డేట్ దేర్ ఓన్ డేటాబేస్. సో మల్టీ మాస్టర్ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ సర్చ్ లో. ఒకవేళ మాస్టర్ కానీ ఫెయిల్ అయిందంటే దెర్ విల్ బి ఇంటర్నల్ ఎలక్షన్. సో ఒక నోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మాస్టర్ గా అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ జనరల్ గా ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. నౌ లెట్ us enable systemctl enable elastic search. సో రన్ అవుతుందో లేదో తెలియాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ get localhost 9200. సో ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్, బట్ అది జస్ట్ ఒక డేటాబేస్ కాబట్టి we need Kibana to see that. So yum install Kibana and Kibana YAML file change with them. Kibana configuration open చేయండి and comment this port number, and then మనకి ఎలాస్టిక్ కిబానాని వేరే సర్వర్ లైన్ వేయచ్చు, బట్ ఇట్స్ బెటర్ టు కీప్ ఇన్ ద సేమ్ సర్వర్. ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కూడా మనం ఇద్దాం. ఈ సర్వర్ హోస్ట్ ఉంది కదా, సో దీనిని 0.0.0 and then ఎలాస్టిక్ సర్చ్. సో దీన్ని అన్కమెంట్ చేయండి. It's already running in 9200. Now you can go for restart, enable. So the 5601 port number open చేస్తుంది. Let's go 5601. Okay, సో ఇది ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఇవ్వాలి. సో దీంట్లో డేటా ఏం లేదు ప్రెసెంట్. సో మనం ఏం చేయాలి, ఈ డేటాని పుష్ చేయాలి. డేటాని పుష్ చేయాలంటే we need to ship the logs. సో ఇప్పుడు మనకి సర్వర్స్ రన్ అవుతుంది విఎమ్స్. ఆ విఎమ్స్ లో ఉంటే లాగ్ ఫైల్స్ చాలా వస్తుంది. ఆ లాగ్ ఫైల్స్ ని షిప్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి, సర్వర్ లో ఒక ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మనం డిస్కస్ చేసాం కదా లాస్ట్ టైం,
ఏం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ లైక్ పోస్ట్ పార్ట్ యా పోస్ట్ పార్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ ఒక ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది కంటిన్యూస్ గా ఈ లాగ్ ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేసి ఇక్కడ వచ్చిన ఎంట్రీస్ అన్నిటిని పుష్ చేస్తుంది అనమాట సో వీ నీడ్ సమ్ ఏజెంట్స్ ఆ ఏజెంట్ ఏంటంటే సో నా కొన్ని సర్వర్స్ కావాలి కాబట్టి సో వాట్ కెన్ వి డూ let me create our RoboShop application. Okay, RoboShop shell, RoboShop.sh. Set the name, setup server load. Git clone మన application. మన అప్లికేషన్ ని సెటప్ చేస్తారు RoboShop ని we have shell scripts కదా Git clone sh RoboShop.sh బట్ ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం FCE7 సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది FCE7 అలానే AMI ID AMI ID ఇది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది ఓకే this keeps on changing. Let us push. Pull sh RoboShop.sh. Okay, so నేను ఫస్ట్ కొద్దిసేపు స్టాప్ చేస్తున్న స్క్రీన్ షేరింగ్ ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ AWS configure. AWS configure shells. Yes, list. Credentials configure చేస్తే now let us go for sh RoboShop.sh. The image ID does not exist. Ops practice. ఓకే ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు sh RoboShop.sh.
ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అండ్ దెన్ లెట్ us చెక్ దట్ .53 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అయ్యాయి కదా. సో లెట్స్ యాక్సెస్ దెమ్. Or that not ready subscription. The web instance name just సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఇట్ క్లోన్ cd robot shell sudo sh web.sh. సో ఇవి నార్మల్ VMs. ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే విల్ గెట్ అవర్ సమ్ UI. సో ఇప్పుడు ఇది రన్ అవుతుంది, నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నా. ఇది కొంచెం లాగ్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ సర్వర్ అనేది ఒక లాగ్ ని మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అది జస్ట్ లైక్ /var/log/nginx/access.log అనే దాంట్లో ఒక లాగ్ అనేది ఉంది. సో ఈ లాగ్ ని ఏం చేయాలి, నేను ELKకి షిప్ చేయాలి. సో షిప్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ ఫైల్ బిట్ అనమాట. సో అదొక ఏజెంట్ లాగా. సో దీన్ని మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో దాంట్లో మనం యాడ్ చేయాలి. లెట్స్ గో ఫర్ ఫైల్ బిట్ ఫస్ట్. సో నేను దీంట్లో రెపోని యాడ్ చేస్తున్నా. మీకు ఏ సర్వర్ లాగ్స్ అయితే కావాలో ఆ సర్వర్లో యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫైల్ బిట్. సేమ్ ELK రెపో ఇన్స్టాల్ ఫైల్ బిట్. సో ఇది జనరల్ ప్రాసెస్, మీరు ఏ సర్వర్లో అయినా కూడా. సో మనం ఫైల్ బిట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసాం ఇక్కడ సైడ్ కార్ లాగా జనరల్గా. సో దట్ ఆల్సో యూ విల్ చెక్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనేబుల్డ్ ట్రూ ఇవ్వాలి. మీరు ఏ లాగ్ ఫైల్స్ అయితే యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. నేను ఈ యాక్సెస్ డాట్ లాగ్ ని షిప్ చేయాలను, మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ లాగ్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. దాని తర్వాత
సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాస్టిక్ సెర్చ్కి అవుట్పుట్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా. సో అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఇంటర్నల్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో అదే అనమాట. తర్వాత now I'm starting it. systemctl status file bit. ఈ ఫైల్ బిట్ రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది షిప్ చేస్తుందా లేదా అనేది. లాగ్ మెసేజెస్. సో కనెక్షన్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎలాస్టిక్ సర్చ్ తో. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసామంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు స్టాక్ మేనేజ్మెంట్, ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్స్, స్టాక్ మేనేజ్మెంట్, ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫైల్ బిట్ హైఫన్ అంటే దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మన సర్వర్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ గో టు var log nginx, just check the count, access.log port count. సో ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి? 17 ఉన్నాయి, 17 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో నౌ యూ కెన్ సీ 17 లైన్స్. సో మనకి లాగ్స్ అయితే షిప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్, ఫైల్ బీట్. చూడండి మ్యాచ్ అయింది. సెలెక్ట్ ద టైమ్ స్టాంప్ బేస్ పైన మీరు ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇండెక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. మీకు ఒక హ్యూజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఇండెక్స్ కానీ క్రియేట్ చేశారంటే రిట్రీవల్ కి ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో డేటా ఉంది, దానికి మనం చెక్ చేయాలంటే ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ క్రియేటింగ్ ద ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్. డేటా వచ్చేస్తే ఎలా ఉంది? ఫైల్ బిట్ హైఫన్ అనే నేమ్తో స్టోర్ అయ్యింది డేటాబేస్లో. టు విజువలైజ్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసాం. నౌ యూ కెన్ గో ఫర్ డిస్కవర్. Here you can see the entire data. సో జనరల్ గా డెవలపర్స్ కి సర్వర్స్ యాక్సెస్ ఉండదు. వాళ్ళు లాగ్స్ చెక్ చేయాలంటే దే విల్ గో టు ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ అంటే దే విల్ చెక్ ద లాగ్స్ హియర్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి డేటా అనేది ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద లైన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్. జనరల్లీ ఇన్ అవర్ లాగ్ ఫైల్స్. సో ఏ సర్వర్ నుంచి వచ్చింది క్లయింట్, ఏ టైంలో వచ్చింది, ఏ రిక్వెస్ట్ ఏంటి, రెస్పాన్స్ కోడ్ ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద URL. క్లయింట్ ఏజెంట్ ఏంటి, లైక్ విండోస్ 10, some Mozilla browser, 64-bit architecture. సో ఇదేదో అంతా వచ్చింది సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇది మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు డేటాను అయితే షిప్ చేస్తున్నాం కానీ బట్ ఇది కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో లేదు. సో ఇది స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ దిస్ మెసేజ్, స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. స్ట్రక్చర్డ్ అంటే ఏంటి? సో కీ వాల్యూ పేర్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద కీ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, దిస్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్. ఆర్ ఎల్స్ RDBMS, టేబుల్స్ అండ్ కాలమ్స్, మన ఎక్సెల్ షీట్, ఇదంతా స్ట్రక్చర్డ్ డేటాబేస్ అండి. సో యూ కెన్ ఈజీలీ క్వైరీ దట్. సో ఇలా అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని మనం క్వైరీ చేయలేం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మన ఎలాస్టిక్ సర్చ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫెచ్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్ గా. సో సమ్ ఐడీస్, సమ్ ఫైల్ బిట్ వర్షన్ ఏంటి, టైం స్టాంప్. సో ఇదేంటి, ఇది స్ట్రక్చర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. అవైలబిలిటీ జోన్, క్లౌడ్ అకౌంట్ ఐడి, AMI, ఏ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ క్లియర్ గా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంది చూడండి. ప్రైవేట్ IP, MAC అడ్రస్, host OS, ఫ్యామిలీ, రెడ్ హ్యాట్ వర్షన్, ఏ ఫైల్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్డ్. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని కానీ ఇలా స్ట్రక్చర్ చేసామంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ఫిల్టరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు కానీ ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి చూసారంటే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూడండి, టాగుల్ కాలమ్ ఇన్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు అది
డాట్ ఇన్స్టెన్స్ డాట్ ఐడి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్వైరీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో క్వైరీ చేయాలి అంటే యువర్ డేటా షుడ్ బి స్ట్రక్చర్డ్ అనమాట. సో ఈ స్ట్రక్చర్డ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనకు ఉండే ఆప్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాగ్ స్టాష్. సో ఈ లాగ్ స్టాష్ కాంపోనెంట్ ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద ఒక మధ్యలో ఉండే కాంపోనెంట్ అనమాట. ఫైల్ బీట్ కి ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కి మధ్యలో లాగ్ స్టాష్ ఉండడం వల్ల, సో ఈ లాగ్ స్టాష్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఏజెంట్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. లాగ్ స్టాష్ దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది స్ట్రక్చర్ లాగా. ఫిల్టర్ చేసి అవుట్పుట్ నుంచి ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కి పుష్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద లాగ్ స్టాష్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. ఓకే, మనం ఇప్పుడు లాగ్ స్టాష్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ ఫిల్టరేషన్ అనేది చేయాలి. సో లెట్స్ టేక్ 5 minutes బ్రేక్. నేను ఆ బ్రేక్ లో ఏం చేస్తానంటే మన రోబోషాప్ అప్లికేషన్ ని ఫుల్ గా రన్ చేస్తాను. వి గాట్ ద సర్వర్స్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే చేశాను, లైక్ వెరీ స్మాల్ ఓటీపీ లాగిన్ అయ్యి, సో దిస్ ఈస్ వెబ్. So let us set up MongoDB and then clone sudo sh mongodb.sh. అలానే let's go for Redis. DevOps D21 git clone. This is Redis. This is MongoDB. And we have MySQL. Git clone et Photoshop cell MySQL dot sh. Alaane we have RabbitMQ. Then we have catalog. Git clone and we have dot
Then we have user. Then we have shipping. Then we have payment final component. Sudo sh payment dot sh. అన్ని ఒకసారి సక్సెస్ అయ్యేలా చూద్దాం. MongoDB Redis Redis అసలు రన్ అవ్వలేదా? MySQL RabbitMQ catalog cart user shipping is still going on. Payment is running. Redis ఏమైంది? Net stat -lmqp Redis రన్ అవుతుంది. జస్ట్ లాగ్ ఇక్కడ రాయలేదేమో. Payment is going on. Net stat -lmqp shipping ఎందుకో రన్ అవ్వచ్చు. What happened? Less var log messages. Yeah, నన్ను కొంచెం టైం తీసుకుంది. పేమెంట్ నెట్ స్టాట్ -lmqp. సో అన్ని రన్ అవుతున్నాయి. ఒకసారి మనం దీన్ని రీస్టార్ట్ చేద్దాం. systemctl రీస్టార్ట్ engines. Let's try. Check out, enter location. Var log access. Shipping not found. Shipping 404. Let's go to etc engines shop.conf.
షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు ప్రాపర్గా. షిప్పింగ్ డాట్ EAWS 76 డాట్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ డాట్ EAWS 76 డాట్ ఆన్లైన్. ఓకే, systemctl restart engines. Let's try access now. Add cart. Now we are getting it. Confirm pin. So ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ అంతా వర్క్ అవుతుంది. Users are starting it. So we are getting lot of logs in Nginx. So how can we analyze? So ఇప్పుడు మనం అయితే షిప్ చేస్తున్నాం. సో షిప్ చేస్తే సరిపోదు, we need to make it structured కాబట్టి we have something called log stash. సో ఈ log stash కాంపోనెంట్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ELK లో. sudo su log stash component install చేసి then we can do the formatting. So I must say in interviews we have ELK cluster. We are shipping the log files there. We have some monitoring there also. అది మనం చూద్దాం. సో log stash configuration లో ఇన్పుట్ వచ్చేసి బీట్స్ నుంచి వస్తుంది చెప్తున్నా 5044 పోర్ట్ పైన. అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇది ఎలాస్టిక్ సర్చ్ కి పంపిస్తుంది. సో మెటాడేటా బీట్ హైఫన్ వర్షన్. సో ఫైల్ బీట్ హైఫన్ వర్షన్ అనే దాంతో డేటా వెళ్తుంది అన్నమాట. So it means it is getting data from beats and then outputting to the Elasticsearch. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఫైల్ బీట్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? ఈ ఫైల్ బీట్ అనేది ఇప్పుడు డేటాని లాగ్ స్టాష్ పంపించాలి, నాట్ ఫర్ Elasticsearch. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే కమెంట్ చేస్తాను. It should not send data to Elasticsearch. So it should send data to log stash. సో ఈ log stash ని కమెంట్ చేయండి. Five 5044 port pine. So this is the IP address. Okay. systemctl restart file bit. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫైల్ బిట్ కనెక్షన్ సక్సెస్ అయిందో లేదో. సక్సెస్ అయినట్లే ఉంది. సో మనం లాగ్ స్టాష్ ని కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ టు లాగ్ స్టాష్. లాగ్ స్టాష్ వచ్చేసి Elasticsearch పంపిస్తుంది. Now let us just check whether we are getting the documents or not. So ఇప్పుడు 32 documents ఉన్నాయి కదా. Let's start using this.
So just randomly click something, add to cart, checkout. Just do some random data generation. So ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ we should get the data. CTL restart చేసామా? File it is restarted. So last data 827 అప్పుడు వచ్చింది. Logstash మనం is it running system CTL restart Logstash. Okay, ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. Enable status. It is running. So now let us check. Generate some data now. Check out. సో నేను random గా కొంచెం డేటా జనరేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఫైల్ బిట్ సెండ్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఫైల్ బిట్ ఎక్కడికి సెండ్ చేయాలి? Logstash కి సెండ్ చేయాలి. సో సీమ్స్ ఫైల్ బిట్ ఈస్ సెండింగ్. ఇప్పుడు Logstash పంపిస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి 72. సో ఇందాక Logstash స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఫైల్ బిట్ అనేది Logstash పంపిస్తుంది. Logstash అనేది సో యూ నీడ్ టు ప్రాపర్లీ కాన్ఫిగర్ దిస్. జస్ట్ HTTP 9200. సో ఇప్పుడు ఇది పంపిస్తుంది. బట్ సేమ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇక్కడ జస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాత్రం యాడ్ చేశాను. ఇంకొకటి ఏం యాడ్ చేయాలి? ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాడ్ చేయాలి. సో మీరు చూస్తే వీ నీడ్ ఇన్పుట్, ఫిల్టర్ అండ్ దెన్ అవుట్పుట్ కదా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ని యాడ్ చేయాలి. సో Logstash లో చాలా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి మనకి. Logstash ఫిల్టర్స్ అని మీరు చూస్తే సో చాలా ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వర్క్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ గ్రాక్ అనేది ఒకటి. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, పార్సెస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఈవెంట్ డేటా ఇంటూ ఫీల్డ్స్ అని. సో ఈ గ్రాక్ ప్యాటర్న్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ గ్రాక్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఫిల్టర్ చేయాలి. సో నౌ లెట్ us just check this log pattern here. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే cat var log nginx access log. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక ప్యాటర్న్ లో మనకి లాగ్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈస్ సమ్ లాగ్ ప్యాటర్న్, nginx లాగ్ ప్యాటర్న్. సో ఇది ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది? సో get this from cat etc nginx.com. సో ఇక్కడ ఉంది మనకి లాగ్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఈ లాగ్ ఫార్మాట్ బట్టి మనకి లాగ్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ రిమోట్ అడ్రస్. సో దిస్ ఇస్ రిమోట్ యూజర్, నథింగ్. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ స్టాంప్. దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్. ఇది మొత్తం రిక్వెస్ట్ అనమాట. ద రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఏ దానికి వచ్చింది అండ్ ఏ HTTP వర్షన్ నుంచి వచ్చింది. ఇది స్టేటస్ కోడ్. ఇది ఎన్ని బైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? 22 బైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఇది ఎవరు రిఫర్ చేస్తారు ఈ అప్లికేషన్? అండ్ దెన్ ఎవరు ఏజెంట్? HTTP యూజర్ ఏజెంట్. అండ్ దెన్ ఫార్వర్డెడ్ ఫర్, ఇది మనకి ఎంటీ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ ప్యాటర్న్. సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సినట్లు మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని అనవసరమైనవి తీసేస్తాను.
ఫస్ట్ ఈ కోడ్స్ తీసేయండి, సింగిల్ కోడ్స్. నేను మొత్తం ఒక లైన్లో పెట్టిస్తాను. ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. యా, కోడ్ తీసేయండి. Let me remove code wrap. సో ఇది ఓవరాల్. సో స్టార్టింగ్ ఒక సింగిల్ కోట్, ఎండింగ్ ఒక సింగిల్ కోట్. ఓకే, ఇది రిమోట్ అడ్రస్. ఇది హైఫన్, వాళ్ళు జస్ట్ హైఫన్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత రిమోట్ యూజర్, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ దెన్ దీని తర్వాత స్పేస్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కొంచెం ఈ రిమోట్ యూజర్ ఎలాగో రావట్లేదు కాబట్టి తీసేస్తుంది. టైమ్ లోకల్ అండ్ రిక్వెస్ట్, దీంట్లో నేను డబుల్ కోట్స్ తీసేస్తున్నా, దీనివల్ల ఒక యూజ్ ఉంది. దెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ స్టేటస్, ఎంత బైట్స్ పంపించాం. అండ్ దెన్ దిస్ హెచ్టిటిపి రిఫరర్, ఇది క్లయింట్. అండ్ దెన్ ఇది ఏజెంట్. సో ప్రెసెంట్ ఈ ఏజెంట్ తీసేద్దాము. అండ్ ఎక్స్ ఫార్వర్డెడ్, సో ఇది కూడా తీసేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను చూడండి. సో ఈ ఫార్మాట్ లో రాద్దాం. సో ఈ టైం ఎందుకు యాడ్ చేయాలో మళ్ళీ చెప్తాం. యా, ఒకటి యాడ్ చేద్దాం. సో మనకి ఏంటంటే ఎంజినిక్స్ ఒక టైం అనేది ఇస్తుంది, ప్రతి రిక్వెస్ట్ కి ఎంత టైం పట్టింది అనేది మీరు చూస్తే ఎంజినిక్స్ రిక్వెస్ట్ టైం. సో ఒక వేరియబుల్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా అయితే వేరియబుల్స్ ఇచ్చిందో ఈ రిక్వెస్ట్ టైం అనేది కానీ మీరు యాడ్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఎంజినిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఎంజినిక్స్ కి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పటి నుంచి రెస్పాన్స్ వెళ్ళే వరకు ఎంత టైం పట్టింది అనేది ఈ వేరియబుల్ మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సో యూ కెన్ యాడ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను పెట్టాను కదా, రిక్వెస్ట్ టైం అనేది మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. యాడ్ చేయాలి అంటే $request టైం. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ గా నేను ఎంజినిక్స్కి ఇచ్చానంటే ఈ ఫార్మాట్ లో మనకి డేటా అనేది అక్కడ వస్తుందండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ nginx.conf. సో దీన్ని నేను ఎడిట్ చేస్తాను, ఏం లేదు, జస్ట్ కొన్ని అనవసరమైనవి తీసేసి ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ యాడింగ్ సంథింగ్. మీకు కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఏ క్లయింట్ నుంచి వచ్చింది, ఏ టైం స్టాంప్ లో వచ్చింది, ఆ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ అవన్నీ ప్రింట్ చేస్తుంది, ఎంత స్టేటస్, ఏ స్టేటస్ వెళ్ళింది, ఎంత బైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, అండ్ ఆ వెబ్సైట్ రిఫరెన్స్, ఒక టైం మొత్తం ఎంత టైం పట్టింది అనేది మనకి క్లియర్ గా ఇప్పుడు వస్తుంది. నౌ ఇఫ్ ఐ రీస్టార్ట్ దిస్ అండ్ చెక్ ద లాగ్ ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ చేద్దాం, కొంచెం డేటా జనరేట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో నీట్ గా వచ్చిందా మనకి. లెట్స్ టేక్ దిస్. సో ఇలా మనకు వచ్చింది క్లయింట్, టైం స్టాంప్, మెథడ్, ఏ దాన్ని యాక్సెస్ చేశాడు, ఏ URL ని, అండ్ వాట్ ఈస్ ద HTTP వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్, స్టేటస్ కోడ్ ఏంటి, ఎంత బైట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది, అండ్ సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రిఫరెన్స్, అండ్ టైం డ్యూరేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ అన్స్ట్రక్చర్ డేటాని స్ట్రక్చర్ చేయాలి.
సారీ, ఆ స్ట్రక్చర్ చేయాలి అంటే గ్రాక్ ప్యాటర్న్ మనం చూసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాక్ ప్యాటర్న్. ఈ ఫిల్టరేషన్ లో మనం చేయాలి. సో అది ఎలా చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే, సో దీనికంటే ఒక కీ ఇవ్వాలి. సో లైక్ దీనికి నేను క్లయింట్ ఐపీ అని, అండ్ దీనికి టైం స్టాంప్ అని. క్లయింట్ ఐపీలో నేను ఇది సేవ్ చేయాలి. సో ఇది టైం స్టాంప్ అనుకోండి. ఈ టైం స్టాంప్ లో ఇది సేవ్ చేయాలి. సో తర్వాత మెథడ్, ఈ మెథడ్ లో ఇది సేవ్ చేయాలి. యూఆర్ఎల్ లో ఇది సేవ్ చేయాలి. సో ఇది నా ఇష్టం, లెఫ్ట్ సైడ్ హెచ్టిటిపి వర్షన్ లో ఇది. సో ఇలా నేను సేవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఈ గ్రాక్ ప్యాటర్న్ మనం జనరేట్ చేయడానికి సో ఆన్లైన్ లో టూల్స్ ఉంటాయి. గ్రాక్ ప్యాటర్న్ జనరేటర్, grokdebugger.com అని ఇస్తే మీ శాంపుల్ డేటా మీరు ఇచ్చారనుకోండి. సో లైక్ దిస్ ఇస్ మై శాంపుల్ డేటా. శాంపుల్ డేటా మీరు ఇస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఆ ప్యాటర్న్ చేయాలి. ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా చేయాలి అనేది గ్రాక్ ప్యాటర్న్, వీళ్ళు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఇచ్చింటారు గిట్హబ్ లో. సో శాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఫార్మాట్. ఫస్ట్ పర్సంటైల్, మీకు ఇదేంటిది టైప్ వచ్చేసి ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. సో దీన్ని క్లయింట్ ఐపీ అని ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్లయింట్ ఐపీ అనేది కీ, దాని వాల్యూ వచ్చేసి ఇది అవుతుంది అనమాట. సో ఇది వచ్చి టైప్ అనమాట, ఇది డేటా టైప్. సో ఇది ఐపీ అడ్రస్ కింద దీన్ని ట్రీట్ చేసి ఈ వాల్యూని క్లయింట్ ఐపీ అనే దానికి ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేయాలి అంటే ప్రాపర్గా పర్సంటైల్ ఐపీ కోలన్ క్లయింట్ అండర్స్కోర్ ఐపీ హైలైట్ అని చూడండి. స్పేస్, జనరల్గా ఎస్కేప్ చేయాలి బ్రాకెట్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ డాలర్. సో అదేంటంటే ఫార్మాట్ హెచ్టిటిపి డేట్ కోలన్ హెచ్టిటిపి టైం స్టాంప్ అని ఇస్తాను. టైం స్టాంప్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎంజినిక్స్ టైం స్టాంప్ అని ఇచ్చు పర్సంటైల్. ఇది హైలైట్ అవ్వలేదు అంటే సో సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్. సో నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఆల్రెడీ. ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఎస్కేప్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎస్కేప్. సో ఎస్కేప్ అనేది చేయాలి. బ్రాకెట్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి వాటిని ఎస్కేప్ చేయాలంటే మనం ఇది యూస్ చేయాలి. అండ్ దెన్ స్పేస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ పర్సంటైల్. సో ఇదేంటంటే http మెథడ్స్, this data type, some method. కొంచెం కష్టమే, బట్ డోంట్ వరీ, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్. వర్డ్ అని దీని డేటా టైప్ వచ్చేసి వర్డ్. వర్డ్
కోలన్ మనం దీనికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకోవచ్చు హెచ్టిటిపి మెథడ్. సో ఇప్పుడు అది హైలైట్ అయింది. నెక్స్ట్ స్పేస్ మళ్ళీ ఎస్కేప్ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ డాలర్ స్లాష్ URI param URI param colon HTTP path slash escapes generally Google లో search చేస్తుంటాను but I noted here. What URI and then సో ఇది హైలైట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేశాను చూడండి. సో ఈ ప్యాటర్న్ పెడితే యూ విల్ గెట్ ద ఫిల్టరేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ ని మనం లాగ్ స్టాష్ లో ఇవ్వాలి. సో డోంట్ వరీ యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మీరు దీన్ని ఖచ్చితంగా కుదిరితే చేయండి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాలనేం లేదు. ఓకే, సో నౌ లాగ్ స్టాష్ కి ఇన్పుట్ బీట్స్ నుంచి వస్తుంది ఆన్ 5044 పోర్ట్ పైన. అండ్ ఈ లాగ్ స్టాష్ దీన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అన్స్ట్రక్చర్ డేటాని స్ట్రక్చర్ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేసి అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ outputting to the Elasticsearch. ఇప్పుడు సిస్టమ్ ctl restart log stash. Okay, now let us generate some data. కొంచెం డేటాని జనరేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళి మనం రిఫ్రెష్ చేసామంటే లాస్ట్ 15 minutes కాదు, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 15 hours. సో ఇప్పుడు చూద్దాం మన డేటా. సో ఇక్కడైతే వచ్చింది. ఓకే, మనం లాగ్ స్టాష్ ఇది మనం చేసినట్టు. ఈ ఫిల్టరేషన్ అనేది అప్లై అయిందో లేదో చూద్దాం. అప్లై అయినట్లేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది యాక్చువల్ డేటా 849. ఇందాక వచ్చింది ఓల్డ్ డేటా. నౌ యూ కెన్ సి client.ip. కొంచెం వెరైటీగా ఉంచండి లేబుల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిల్టర్డ్ వన్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ HTTP మెథడ్, HTTP version, referrer, request path, response size, response time. సో ఇప్పుడు మనకు డేటా అంతా ప్రాపర్ గా ఫార్మాట్ అయ్యి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు డేటా మన దగ్గర ఉంది అన్నప్పుడు యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఒక్క విజువలైజేషన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం లెట్స్ గో టు విజువలైజ్ లైబ్రరీ, క్రియేట్ న్యూ విజువలైజేషన్. ఫస్ట్ మనం అనుకుంది ఏంటి, ట్రాఫిక్ కదా. సో ట్రాఫిక్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయాలి అంటే, సో ఇది విజువలైజేషన్. సో హారిజాంటల్ యాక్సెస్ జనరల్ గా టైమ్ స్టాంప్ ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన. ఓకే, అండ్ దెన్ that is x axis, and y axis పైన
ట్రాఫిక్ కదా, మనం ట్రాఫిక్ ని మెజర్ చేయాలి. కౌంట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఒక్కొక్క ట్రాఫిక్ ఏంటి, ఒక్కొక్క రికార్డ్, అంతే కదా. సో ఒక లాగ్ ఎంట్రీ, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? మీరు వెబ్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తే దానికి ఒక లాగ్ ఎంట్రీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాఫిక్. సో మనం మెజర్ చేయాలనుకుంది, దిస్ ఇస్ traffic, and then errors, and what else? Latency. సరే, ఫస్ట్ లేటెన్సీ చూద్దాం. లేటెన్సీ అంటే, లేటెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ డ్యూరేషన్ కదా. సో మనకి రికార్డ్స్ లో డ్యూరేషన్ ఉందిగా, కౌంట్ ఆఫ్ యాడ్ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్, HTTP response are we kept. Request timer, request time, request time, count of average. సో ఇది యావరేజ్ ఆఫ్ సెకండ్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో టైం స్టాంప్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది లేటెన్సీ కదా. లేటెన్సీ అంటే ఒక 1 minute యావరేజ్ లో ఎంత టైం పడుతుంది, రిక్వెస్ట్ డ్యూరేషన్. 1 minute లో వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అన్నిటికీ మనం యావరేజ్ చేస్తే ఎంత అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో కౌంట్ ఆఫ్ తీసేయండి, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లో రెస్పాన్స్ టైమ్, రిక్వెస్ట్ టైమ్, రెస్పాన్స్ టైం, నేను పెట్టిన వేరియబుల్ రెస్పాన్స్ టైం. లెట్ us do once again. నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ లేటెన్సీ. ఎక్స్ యాక్సిస్ టైం స్టాంప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, వై యాక్సిస్ లో యావరేజ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది గ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఎవ్రీ మినిట్ కి, ఎవ్రీ 10 minutes చూపిస్తుందా. దిస్ 840, దిస్ ఇస్ 850. టైం స్టాంప్ వచ్చేసి మనం 1 minute ఇద్దాం. ఎవ్రీ 1 minute కి నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ సేవ్ ఇట్, న్యూ డాష్బోర్డ్. డాష్బోర్డ్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబో షాప్ ఇస్తున్నా. స్టాంప్ అనేది ఎవ్రీ 1 minute యూస్. ఇప్పుడు మనకి చూడండి, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లేటెన్సీ ఎంత టైం పట్టింది, 0.02. ఇక్కడ ఎంత పట్టింది, 0.02. సో ఇది మనకి లేటెన్సీ అండి. కెన్ చేంజ్ ద గ్రాఫ్, ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఇది కరెంట్ వాల్యూ, మీకు గ్రాఫ్ కావాలంటే ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇంకొక బార్ కావాలంటే సో దిస్ వన్. సో ఇది లేటెన్సీ. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, మనకి ట్రాఫిక్ చూద్దాం. ట్రాఫిక్ అంటే ఐ నీడ్ టు గో అనదర్.
another visualization. ఇక్కడ same again x-axis లో time stamp. Time interval I'm going for 1 minute. Vertical axis లో ట్రాఫిక్ అంటే count of records. అంతే కదా. So this is count operation and count of records. So that is itself traffic. Yeah, and save మన RoboShop డాష్బోర్డ్ లోకి సేవ్ అయింది. ఇప్పుడు ఏంటిది టైటిల్ యావరేజ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టైం కౌంట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ట్రాఫిక్ టైటిల్ వచ్చేసి లేటెన్సీ. ఇంకొకటి మనకు ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అనేది చెక్ చేయాలి. ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి 400 నుంచి ఎర్రర్స్ అనమాట. సో లెట్ us take another graph, add dashboard we have. Visualization. Where is this? Create new visualization. Lens set. Get a timestamp to every 1 minute. And then I'm taking errors ante count of for then like this you can say http ఏంటి మనం ఇచ్చింది రెస్పాన్స్ స్టేటస్ అనేది ఇచ్చాం మనం. స్టేటస్ అనేది ఏంటి స్టేటస్ గ్రేటర్ దాన్ 399 కౌంట్ ఆఫ్ స్టేటస్ గ్రేటర్ దాన్ 399. సో ఇది 399 కంటే ఎక్కువ ఉంటే స్టేటస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్స్. నౌ లెట్ us go count of status advanced option filter by status greater than 399. Okay. No, it's count of status, not maintain. Of status greater than 399. What is it setting medium? This display name. This is errors. Oh, shit.
తప్పకుండా సరే కౌంట్ ఆఫ్ స్టేటస్ పెట్టిన ప్రెసెంట్ సరే మనం ఏం చేద్దామంటే స్టేటస్ 500 ఎర్రర్ స్టేటస్ అయితే మనకు ఒక పాత్ సెట్ చేస్తున్నాం. లెట్ మీ జస్ట్ సర్చ్ దిస్ కిబానా గ్రాఫ్ count of status greater than 400. Status dot value. Dot greater than 400. Okay. Yeah, just save it. Save this to the errors. So in title, సో ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ 15 hours లో డేటా మనకు వచ్చేసి ఇది. లెట్ మీ జస్ట్ గో ఫర్ లాస్ట్ 15 minutes. గ్రాఫ్ అనేది కొంచెం నీట్గా వస్తుంది. సో ఇది మనకి లాస్ట్ 15 minutes లో డేటా. డేటా దిస్ ఈస్ ఎర్రర్స్. ఈ డేటాలో ఏదో ప్రాబ్లం. నేను ప్రెసెంట్ అయితే కౌంట్ ఆఫ్ స్టేటస్ పెడుతున్నా. కౌంట్ ఆఫ్ స్టేటస్ బాక్స్ ఆప్షన్ స్టేటస్ వచ్చేసి 404 అని ఇస్తుంది. సరే ఇది చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైనా లోడ్ అప్లై చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ పుట్ సమ్ లోడ్. load generation. What is this? Load Photoshop load generation. ఇక్కడ ఉంది 57. సో దీనిపైన కొంచెం లోడ్ జనరేట్ చేస్తే then you will get the all data here.
5 minutes డేటా అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి ట్రాఫిక్ వచ్చేసి 13 ఈ మినిట్ లో. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 9. ఇక్కడ లేటెన్సీ చూడండి 0.04. ఇక్కడ లేటెన్సీ తగ్గింది. సో ఇక్కడ 404 స్టేటస్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ హియర్. సో దీని గురించి మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, బట్ $80 100 clients for 10 minutes. జస్ట్ నేను ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాల్సింది. $57. To give this IP address. Port number 80. 100 clients. 10 minutes. సో ఇప్పుడు కొంచెం లోడ్ని అప్లై చేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లోంచి, లైక్ లోడ్ టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు చేసినట్లు. అండ్ యూ కెన్ సీ ద డేటా here. ఇక్కడ 15 రికార్డ్స్ వచ్చాయి 9/8కి. ఇక్కడ 53 లోడ్ అనేది వస్తుంది చూడండి. పార్షల్ లేట్. సో ఇప్పుడు చూడండి లేటెన్సీ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఎంత లోడ్ అయింది? 529 వచ్చింది ట్రాఫిక్. ఇక్కడ లేటెన్సీ 0.04. సో ఎవ్రీ 1 minute కి మనకి డేటా అనేది వస్తుంది. మన గ్రాఫ్స్ అనేవి అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇదే గ్రాఫ్ ని మీరు గ్రాఫానాలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ డేటా సోర్స్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పెరుగుతుంది. ట్రాఫిక్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది కొద్దిసేపు. HTTP స్టేటస్ ఏంటి నేను ఇచ్చింది. Are we getting status? Just checking. చూడండి 2737 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. Where are we getting status? Start. ట్రాఫిక్ అనేది సో 857, 1009, 1350 దీన్ని బట్టి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాఫిక్ అనేది పెరిగే కొద్దీ కొంచెం లేటెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది.
This is how you can use ELK to measure. So ఇవే డాష్ బోర్డ్ మనం తీసుకెళ్ళి గ్రాఫానాలో పెడతాం, బట్ డేటా సోర్స్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ సర్చ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇంకా ELK అయితే ఇంతే, మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ యాడ్ చేసినా, అండ్ వీ కెన్ ఆబ్వియస్లీ పుష్ ఫ్రమ్ ఫైల్ బిట్. సో ఫైల్ బిట్ సైడ్ కార్ నుంచి పుష్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఎలాస్టిక్ సర్చ్ చేసి ఇది ఇస్తాం URL. That's it. Miss Rajni Reddy Masi. You have. Hello. Yeah, hi. Hi, Nagabu. అన్న Good ఇన్ morning. కేసు ప్రమితీస్ సర్వర్ మనం ఒక దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి సెటప్ చేసాం కదా, పర్టికులర్ గా ఒక సర్వీస్ ఒక 10 సర్వీస్ లో రన్ అవుతున్నప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం మనం. పర్టికులర్ గా ఒక సర్వీస్ ఇప్పుడు మన షిప్పింగ్ అలాంటిది ఏదైనా ఒక సర్వీస్, ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, ఒక 10 సర్వీస్ లో రన్ అవుతుంది. అప్పుడు 10 సర్వీస్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఈచ్ సర్వర్ కి మనం డిఫరెంట్ లాగిన్ యూజ్ చేయాలి కదా UI లో, అలానే ఉంటుందా? no. So Prometheus service is single. So there you can have node exporters ఉంది కదా. సో ఆ నోడ్ Okay. ఎక్స్పోర్టర్స్ లో మీరు నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అనే దాన్ని ప్రతి సర్వర్ లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే. సేమ్ గ్రాఫానా అయితే మరి గ్రాఫానా కూడా ఒకటే ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సర్వర్ ఒక్కొక్క ప్రొమిథియస్, ఒక్కొక్క గ్రాఫానా ఉంటుంది. ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా సెంట్రల్ సర్వర్స్. ఈ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ లైక్ ఏజెంట్స్ అన్నమాట. నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్స్, ఫైల్ బిట్స్ ఇవన్నీ ఏజెంట్స్. అవి Okay. డేటాను పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు లేటెన్సీ పెరిగింది 6.918. సుకుమార్. గుడ్ మార్నింగ్ శివ్ గారు. గుడ్ మార్నింగ్. మనము మల్టిపుల్ యాప్స్ రన్ చేసేటప్పుడు, అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో మనం మల్టిపుల్ యాప్స్ రన్ చేస్తూ అంటే అసలు అది ఎలా డీల్ చేస్తాం మనం? డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అనేది లైక్ అమెజాన్ లాంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చేస్తాయేమో. ఏం డీల్ చేయాలి అక్కడ? అంటే మల్టిపుల్ యాప్స్ ని ఎలా డీల్ చేస్తాం అని డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో రన్ అయ్యే మల్టిపుల్ యాప్స్. సో డీల్ చేసేది ఏముంది, మీరు ప్రతిదానికి ఒక టీం ఉంటుంది. సినారియో ఉంటుందా మనకి అని? డిజాస్టర్ మీకు అది బిజినెస్ ని బట్టి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Amazon.in వేరే, Amazon.com వేరే. ఓకే. సో Amazon.in అని వచ్చేసి ఇండియన్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. సో ఇండియాలో వాళ్ళ డిజాస్టర్ రికవరీ కోసం అప్లికేషన్స్ ని హైదరాబాద్ రీజియన్ లో, ముంబై రీజియన్ లో పెట్టింటారు. ఓకే. సో దానికి టైమ్ ఇన్ డేటా, టైమ్ ఇన్ రికవరీ అనేది ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో అది మీరు డిజాస్టర్ రికవరీ అనేది చదవాలి డాక్యుమెంట్. మీ అప్లికేషన్ యొక్క క్రిటికాలిటీని బట్టి. యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి మనకు ఆ సినారియో ఏమన్నా ఉంటుందంటే ఎంఎన్సీస్ లోనా లేదంటే నార్మల్? ఇది వచ్చేసి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డెసిషన్. సో నేను మీకు థియరిటికల్ గా చెప్పగలను, కానీ ఇప్పుడు చేసి చూపించడం అనేది అది ఇంపాసిబుల్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే టైమ్ ఇన్ డేటా, టైమ్ ఇన్ రికవరీ. సో ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే సో మీ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఈబిఎస్ ఉంది కదా, ఈబిఎస్ అనేది డేటా ఉంది. సో ఆ డేటా అనేది ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా మీరు బ్యాకప్ తీసుకుంటారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎవ్రీ 1 అవర్ తీసుకున్నారు అనుకో. డిజాస్టర్ రికవరీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది జనరల్ గా? సైక్లోన్స్ కానీ ఇలాంటివి. సో ఎంటైర్ హైదరాబాద్ రీజియన్ కానీ కంప్లీట్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్ మొత్తం కొలాప్స్ అయితే అప్పుడు వస్తుంది డిజాస్టర్ రికవరీ. సో అంతా వచ్చినప్పుడు యువర్ కస్టమర్స్ ఆల్సో విల్ అండర్స్టాండ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీస్ డిజాస్టర్ రికవరీని హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఫర్ అమెజాన్ కి అనేది చాలా పెద్ద బిజినెస్, చాలా బిజినెస్ లూజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో దే మే టేక్ బ్యాకప్ ఎవ్రీ 1 అవర్.
సో ఇప్పుడు 1 అవర్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్న డేటా అంటే ఈ మినిట్ లో హైదరాబాద్ మొత్తం కొలాప్స్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఒక 1 అవర్ టైం పడుతుంది, అంటే ఒక 1 అవర్ డేటా లూజ్ అయినట్టు. గెటింగ్ ఇట్? ఓకే. సో ఒకవేళ హైదరాబాద్ కొలాప్స్ అవుతుంది అని తెలుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు డిజాస్టర్ రికవరీకి ప్లాన్ చేస్తారు. ఓకే. సో డిజాస్టర్ రికవరీకి ప్లాన్ చేయడం అంటే ఒక 1 అవర్ డేటాని మీరు వదులుకోవాల్సి వస్తుంది మీ కస్టమర్స్. ఓకే. ఐ మీన్ లాస్ట్ 1 అవర్ డేటా అనేది ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఉండకపోవచ్చు. ఉండదు. సో ఆబ్వియస్లీ అది ఒక రేర్ కేస్ సినారియో కాబట్టి సో ఎవ్రీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? డేటాని అంతా షిఫ్ట్ చేస్తాము. డేటాని ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తుంటారు? ప్రతి 1 అవర్ డిజాస్టర్ రికవరీని హ్యాండిల్ చేయడానికి హైదరాబాద్ రీజన్ లోని డేటాని తీసుకెళ్లి ముంబై రీజన్ లో కాపీ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. 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 సో అప్పుడు డేటా అనేది మనకి ముంబై రీజన్ లో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ బడ్జెట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? అప్లికేషన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ముంబై రీజన్, రెండు చోట్ల రన్ అవుతుంటాయి. ఓకే. లెస్ బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, లెస్ బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? యాప్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ but not running in Mumbai, but they are prepared. సో డేటా అనేది కాపీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే డిజాస్టర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దే విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ ద అప్లికేషన్స్ అగైన్ హియర్ అనమాట. సో మనకి క్రాస్ రీజియన్ డేటాబేసెస్ అని ఉంటాయి. సో అప్పుడు డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా AWS ఏం చేస్తుంది? హైదరాబాద్లోను ముంబైలోను రెండిట్లో మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది డేటాను. సో క్రాస్ రీజనల్ డేటాబేసెస్ ఇక్కడ వస్తాయి, క్రాస్ రీజనల్ క్లస్టర్స్, క్రాస్ రీజనల్ డేటాబేసెస్ అని. మీకు బడ్జెట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ డేటాని మీరు కాపీ చేస్తుంటారు, అప్పుడు మీరు ఒక 1 డే టైం తీసుకుంటారు. 1 డే ఓకే కదా చిన్న బిజినెసెస్. ఇక్కడ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ పెట్టాలి. ఓకే, చాలా ఎక్కువ మనీ కాస్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే. అమెజాన్ లాంటి వాటికి, చిన్న చిన్న కంపెనీస్ లైక్ స్నాప్డీలో ఇంకేదైనా చిన్న కంపెనీస్ వాటికి ఈ మనీ ఓకే కాదు. సో వాళ్ళు ఇలా వెళ్తారు. సో ఆల్వేస్ మనకి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? మల్టీ ఏజెంట్, మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో. హైదరాబాద్ మొత్తం కొలాప్స్ అవడం అనేది రేరు. సో హైదరాబాద్లో నార్త్ కొలాప్స్ అయితే సౌత్ అప్లో ఉంటుంది, సౌత్ కొలాప్స్ అయితే ఈస్ట్ అప్లో ఉంటుంది. సో 3 ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. సో అట్లీస్ట్ 1 ఏజెంట్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు రన్ అప్లికేషన్స్. ఇది మీ ఇండియాలో. సో బిజినెస్ అనేది ఏంటి? ఏజెంట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ రీజియన్ కదా. సో హై అవైలబిలిటీ మీరు కానీ అచీవ్ చేశారంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ సేఫ్. ఎంటైర్ రీజనే వెళ్ళినప్పుడు యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ డిజాస్టర్ రికవరీ. సో దానికి ఒక 2 ఉంటాయి, 2 నేమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చేసి. సో ఇది చూడండి, 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ రికవరీ. 3 ఉన్నాయి: కోల్డ్, వార్మ్, హాట్. హాట్ అంటే ఏంటి? ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ మల్టీ రీజనల్, ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది. అది ఒక రీజన్ ఎత్తిపోయినా ఇంకొక రీజన్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. వార్మ్ అంటే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉన్నారు డేటాని మొత్తం ఎవ్రీడే, బట్ మీరు ఎప్పుడు దీన్ని అప్ చేస్తారు? రీజన్ అనేది డిజాస్టర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చేస్తారు. కోల్డ్ అంటే అసలు మీరు డిజాస్టర్ రికవరీ చేయలేదు, సో మీరు డిజాస్టర్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు దెన్ యూ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, అప్పటికప్పుడు డేటాని షిఫ్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఈ 3 స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. సో దానికంటే మీరు ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇది కంప్లీట్లీ థియరిటికల్. సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు. ఏమని అడుగుతున్నారు? అదే, how you deal with multiple apps running in different available zones and regions. See, availability zones we are already doing it. Load balancer ఏంటి? What is load balancer? Is it cross availability zone or single availability zone?
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రాస్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఆర్ సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్. క్రాస్ అవైలబుల్ జోన్. సో క్రాస్ అవైలబుల్ జోన్ కదా. సో Okay. మనకి ఆల్రెడీ మన అప్లికేషన్స్ ఆర్ హైలీ అవైలబుల్. మనము రెండు సబ్నెట్స్ ని పెట్టాం. Okay. సబ్నెట్ ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఒక సబ్నెట్, ఇంకొక అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఇంకొక సబ్నెట్. అవునవును. సో ఆల్రెడీ మనకి అలానే క్రాస్ రీజనల్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది AWS మల్టిపుల్ రీజన్స్ లో మన డేటాబేసెస్ ని పెడుతుంది. సో డేటాబేసెస్ మీకు మల్టిపుల్ రీజన్స్ లో ఉంది అంటే, ఓకే, అమెజాన్ అరోరా యూస్ చేస్తే, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ మల్టీ రీజనల్. మీరు ఏం చేయాలి, వాళ్ళేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఇది, మీరే మిమ్మల్ని నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలని నేను చెప్పట్లేదు, అండ్ ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించలేను. దిస్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ అనమాట. సో మీరు ఇది అర్థం చేసుకోండి, డిజాస్టర్ రికవరీ అనేది ఎలా. సో అండ్ మీకేంటి మీ ప్లాన్ అన్నప్పుడు మీరు చెప్పండి. సో యూ కెన్ టెల్ యు ఆర్ వార్మ్. సో యూ నో నీడ్ టు టెల్ యు ఆర్ హాట్. మీరు హాట్ అని చెప్పారంటే మీరు డెఫినెట్లీ అమెజాన్, ఇంకా లైక్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఫేస్బుక్, గూగుల్ అలాంటి వాటిలో వర్క్ చేస్తుంది. Okay. సో యూ జస్ట్ టెల్ యు ఆర్ either వార్మ్ ఆర్ కోల్డ్ అన్నట్టు. Okay. సో మరీ తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ సే ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. సో మా ఆర్కిటెక్ట్స్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు. యూ కెన్ కన్విన్స్ దెమ్ టిల్ హై అవైలబిలిటీ. Okay, sure. సౌమిత్, Thank you. ఇది నిన్న అది వాట్సాప్లో పెట్టారు కదా, అది గిటబ్ మెయింటైన్ చేయండి అని. అది రిసోర్సెస్ మాడ్యూల్స్ అవన్నీ పెట్టుకో, అది దేనికని పెట్టారు, లైక్ దేని గురించి? అది దేని గురించి కాదు, మీ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం చెప్పాను. ఇంటర్వ్యూస్ లో చూపించడానికి బాగుంటుంది. మీ ప్రొఫైల్లో కూడా మీరు పెట్టచ్చు కదా గిటబ్. సో మీరు సో ఇఫ్ దే సీ యువర్ ప్రొఫైల్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. అంటే రోబోషాప్ అంటే అది పబ్లిక్ రోబోషాప్ అని కాకుండా ఇంకొకటి మెయింటైన్ చేయండి, మాడ్యూల్స్, షెల్ స్క్రిప్ట్స్, ఇంకేదైనా. ఈవెన్ రోబోషాప్ పెట్టుకున్నా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో వాళ్ళు చూస్తే ఏం చూస్తారు, ఇక్కడ మీరు టెరాఫార్మ్ AWS EKS మాడ్యూల్ మీరు ఓన్గా చేస్తారు అంటే యూ ప్రాక్టీస్డ్ EKS యూజింగ్ టెరాఫార్మ్, యూ ప్రాక్టీస్డ్ K8 యూజింగ్ EKS CTL. సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు చెక్ ఆన్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్. సో ఇవన్నీ చూస్తారు కదా వాళ్ళు. ఓకే. ఇఫ్ యూ పుట్ దట్ ప్రొఫైల్ ఇన్ GitHub లింక్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫైల్. ఓకే, అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా అదే చేస్తే అది అంటే మనం చేసేది కూడా ప్రాజెక్ట్ అదే కదా, ఇప్పుడు కోర్స్లో మళ్ళీ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది ప్రాబ్లం అవ్వదా? లైక్ ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ఇది జస్ట్ ఒక పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్, మళ్ళీ ప్రీవియస్ కంపెనీస్లో మళ్ళీ ఇదే చేశానన్నట్టు అదే కాన్సెప్ట్స్ చెప్తే లైక్. నేను చెప్పేది మీ కంపెనీ GitHub ప్రొఫైల్ తీసుకొచ్చి పెట్టమని కాదు. దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ కంపెనీ. ఇది ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ పెట్టలేరు కదా. కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ పెడితే అప్పుడు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు మొత్తం చూస్తారా గిటబ్ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి, లైక్ ఇట్లా? అది ఎవరెవరి పర్సెప్షన్ అలా ఉంటుంది. నేను ఇలానే చూస్తారా చూడని చెప్పట్లేదు. దిస్ ఈస్ గుడ్ ఇఫ్ యూ షో యువర్ ప్రొఫైల్ యాజ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆన్ సంథింగ్. నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ మీరు గ్రాంటెడ్ గా తీసుకోవద్దు. ఇక్కడ పెట్టాను కదా రోబోషాప్ మీద అడుగుతారు, వాళ్ళకేం తెలుసు రోబోషాప్ అంటే. దే విల్ జస్ట్ సీ వెదర్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ నాట్. డాకర్, షెల్ స్క్రిప్ట్, మినిక్యూబ్, Kubernetes, Helm charts, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, జెన్కిన్స్, రోల్స్, ఇది చూస్తారు అంతే తప్ప లోపలికి వెళ్ళి మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ పైన చేశారు ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది వాళ్ళకి తెలిసిండదు కదా ఆబ్వియస్లీ. ఓకే. సో ఇది ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అదేంటి మళ్ళీ? ఫైనల్ ఇటరేషన్ చెప్తా అన్నారు కదా, జెన్కిన్స్ పైథాన్ తర్వాత. బట్ దానికోసం మీరేమి వెయిట్ చేస్తూ అప్లై చేయకుండా ఉండొచ్చు. సో దట్ వీ విల్ యాడ్ EKS అంతే పైప్ లైన్స్లో. యు నో దట్ ఆల్రెడీ రైట్. సో డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్స్, ఒక డాకర్ స్టేజ్ యాడ్ చేస్తాం అండ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ EKS deploy. అంటే అది మెయిన్ కదా, అట్లనే వర్క్ చేస్తారు కదా అందరూ. సో ఇదే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైతే కమాండ్స్ పెట్టామో
సో అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ. మీరు దాన్ని జస్ట్ స్టార్ట్ అజ్యూమింగ్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కమాండ్ ఉంటుంది అంతే. ఇంతకుముందు మనం ఎలా అయితే చేసామో అక్కడ ఏం పెద్దగా ఉండదు. సో ఆ జెన్కిన్స్ నోడ్లో మనం ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? హెల్మ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, యా, ఓకే. ఇది ఎప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఉండొచ్చు శివ? ఎస్. నెక్స్ట్ వీక్ పైథాన్ సెషన్స్, పైథాన్ తర్వాత we can have it. ఓకే. అండ్ పైథాన్ మన డెవాప్స్ యూస్ కేసెస్ ఏమన్నా చెప్తారా, లేకపోతే జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్? DevOps యూస్ కేసు 1 or 2 చెప్తాను. లైక్ మనం కాస్ట్ కటింగ్ ఉంది కదా, డెవ్ సర్వర్స్ ని ఆఫ్ చేయడం, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్, దాని గురించి we will do it. ఓకే, ఓకే శివ. ఓకే, లావణ్య. హాయ్ శివ. హాయ్. శివ, కుబర్నెటిస్ లో మనకి రియల్ టైమ్ లో ఎన్ని క్లస్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాలి? You can say for your project you will have single cluster for each environment. ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఒకటి, అండ్ దెన్ SIT UAT వాటికి ఒకటి, అండ్ దెన్ ప్రొడక్షన్ ఒకటి. ఓకే, 3 clusters. ఓకే శివ, థ్యాంక్స్. కోటి రెడ్డి. కోటి రెడ్డి. కోటి రెడ్డి, are you there? Not able to hear. సార్, Yes. ఇప్పుడు మనం ప్రొమెథిస్ అండ్ గ్రాఫానా సెంటర్ లో చేసినప్పుడు మనకి నోట్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా దానికి యాక్సెస్ అవుతాయి, మానిటర్ చూపిస్తాయని. మానిటరింగ్ ట్రూ పెట్టారంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసింది. అంటే మనకి ఇప్పుడు కంపెనీలో విండోస్ సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా లైనిక్స్ తో పాటు, అవి కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు. విండోస్ కూడా ఉంటుంది, విండోస్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ అనేది. అంటే మనం అంటే ఈచ్ నోడ్ లో మనం అది గ్రాఫానా టూల్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా గ్రాఫానా అనేది ఎందుకు బ్రో ఈచ్ నోడ్ లో? గ్రాఫానా అనేది సెంట్రల్ సర్వర్, ప్రొమిథియస్ అనేది సెంట్రల్ సర్వర్. ఓన్లీ ఎక్స్పోర్టర్స్ మాత్రమే మీరు ఈచ్ నోడ్ లో పెట్టాలి. చాలా సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. అదే అంటే కొంచెం విండోస్ లో కూడా మనము చేయాలనేది డౌట్ ఉంది. అంటే విండోస్ కూడా చేయండి, అప్పుడు విండోస్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటుంది ప్రొమిథియస్ లో. ప్రొమిథియస్ లో మీకు విండోస్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటుంది కదా. ఓ ఇక్కడ లేదా? సో మరి ఉంది యాక్చువల్లీ విండోస్ నోడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ప్రొమిథియస్. సో మీరు అది చేయండి, అయిపోతుంది. ఓకే, అది కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చింది, నాట్ ఫ్రమ్ అఫీషియల్ ప్రొమిథియస్. ఓకే, ఓకే. షేక్ అహ్మద్. ఒక అప్లికేషన్ లో లైనెక్స్ విండోస్ ఇన్ని ఉండడం రేర్. జనరల్ గా ఎవరు విండోస్ నుంచి అందరూ బయటకు వచ్చేసి దే మూవ్ టు లైనెక్స్ ఆల్రెడీ. ఎస్ షేక్ అహ్మద్. యా, హాయ్ శివ గారు. యా హాయ్. ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్ మన ఈఎల్కే అనేది ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు సర్వర్ అప్లికేషన్ అండ్ డేటాబేస్ లాగ్స్కి మాత్రమేనా? యా, మోస్ట్లీ లాగ్స్ కి. ఓకే, అంటే కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ వీటన్నిటికి కూడా మనం ప్రొమెథియస్ గ్రాఫానా వాడాలా? యా, ప్రొమిథియస్ అనేది లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్, ఓకే, ఇది వచ్చేసి అప్లికేషన్ మానిటరింగ్. అన్నీ కలిపి ఒక టూల్ అనేది ఏమైనా ఉందండి? అన్నీ కలిపి ఒక టూల్ లేదు. ఓకే, ఇంకా లాగ్స్కి రిలేటెడ్ ఇంకేం టూల్స్ ఉన్నాయండి? అంటే ఇప్పుడు స్ప్లంక్, న్యూ రిలీక్ అవి దేనికి? న్యూ రెలిక్ అనేది అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. స్ప్లంక్ కూడా లైక్ లాగ్స్ చెక్ చేస్తుంది. లాగ్స్ ద్వారా అది సెక్యూరిటీకి మెయిన్ స్ప్లంక్ అనేది, ఎవరైనా హ్యాక్ చేయడానికి చూసినా ఇట్లా. అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఏమొస్తాయండి? ఇప్పుడు మన రోబో షాప్ అనేది అప్లో ఉందా లేదా, ఓకే, ఓకే. అండ్ స్లాష్ మన షిప్పింగ్ అనేది అప్లో ఉందా లేదా, అవన్నీ చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇందులో ఈఎల్కేలో ఒక పర్టికులర్ టైమ్ అండ్ డేట్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఓకే. లాస్ట్ 5 అవర్స్ లో మనకి 11,647 వచ్చింది. ఇక్కడ టైం అవును. స్టాంప్ అనేది మనం యాడ్ ఇలా చేసాం ఫిల్టర్ కదా ఆల్రెడీ. చేసుకోవాలి. టైం అవును. స్టాంప్ అనేది యాడ్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు టైం స్టాంప్ అనేది యూ హ్యావ్ దట్ యాజ్ అ క్వైరీ. సో ఇక్కడ మీరు ఈ క్వైరీ రన్ చేయాలి. టైం స్టాంప్ ఈక్వల్ టు కే క్వైరీ, కిబానా క్వైరీ లాంగ్వేజ్, అది నాకు కూడా అంత తెలియదు. ఓకే. సో మీరు అది చూడండి కొంచెం. ఈ టైం స్టాంప్ ఇది క్వైరీ. రియల్ టైమ్ లో Okay. టైం స్టాంప్ తో చెక్ చేయం అది నా సెషన్ ఐడి, రిక్వెస్ట్ ఐడి వాటితో చెక్ చేస్తుంది. అలా ఏం లేదు. Logs. మీకు ఒకవేళ పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే మీరు దేంతో అయినా చెక్ చేయండి. రియల్ టైంలో అట్లానే చెక్ చేయాలనేది ఎక్కడా లేదు. If you know- మేమైతే యూజువల్ గా సెషన్ ఐడీస్ తో కానీ లేకపోతే రిక్వెస్ట్ అది- ఐడీస్ తో కానీ చెక్ చేస్తాం. యా, అది మీ ఇష్టం. మీకు ఒకవేళ ఒక టైం స్టాంప్ లో ఎక్కువ హ్యూజ్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయంటే, నాకు ఇప్పుడు 5 minutes టైం స్టాంప్ లో ఎక్కువ ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఐ జస్ట్ రైట్ ఏ క్వైరీ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ 5 minutes. నేను టైం స్టాంప్ ఆ 5 minutes సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఐ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ థింగ్ ని మార్చండి. రియల్ టైంలో మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మేము ఇలా చేస్తున్నామంటే ఇంకా అదే అందరూ చేస్తారని కాదు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రియల్ టైం. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రియల్ టైం యాక్చువల్లీ. ఓకే. రియల్ టైం అనేది ఏంటంటే మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉండడం వల్ల మీరు ఆ రియల్ టైం అనే పదాన్ని వాడుతున్నారు. అండ్ వీఆర్ ఫోర్స్డ్ టు యూస్ దట్ యాజ్ వెల్. రియల్ టైం ఏంటి, ఇది ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ మేక్ దిస్ రోబోషాప్ ని ఒక క్లయింట్ అనుకొని మీరు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ రియల్ టైం. మేబీ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని ఓవర్ ద ఇయర్స్, డెకేడ్స్ ఇలా చేసాయేమో కానీ, బట్ రియల్ టైం అనే పదం వాడుతున్నప్పుడల్లా I get some different irritation feeling actually. But sorry, not to రోబోషాప్ లో కూడా మన పర్టికులర్ ఎర్రర్ వస్తే మన సో ట్రబుల్ షూట్ రజనీ గారు మిమ్మల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నట్టు కాదు, జనరల్ గా. సో మొత్తం హోల్ అనేది అలానే తయారైంది. పర్లేదన్న, నాకు అర్థమైంది. Yeah, జస్ట్ నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు discriminate చేయట్లేదు. చెప్పానంటే లైక్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేస్తుంటాం కదా, ఏదైనా టెక్నికల్ గా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మేము సెషన్ ఐడీస్ తీసుకుంటామని నా ఇంటెన్షన్ చెప్పాను. Yeah, that is one point. Now what I'm saying is you can check however you want. Okay, సో నేనైతే టైం స్టాంప్ తో చెక్ చేస్తాను. మీరైతే పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ కానీ ఫైల్ అయింది అంటే మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ ఐడితో చెక్ చేయొచ్చు. ఎలాగైనా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకు ఉండేది మొత్తం మనం ఎలాగైనా చెక్ చేసుకోవడానికే మనం ఇవన్నీ పెట్టింది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇన్స్టెన్స్ మీద ఇలా ఈ క్వైరీ అనేది మనం ఒకసారి చూసుకొని మీరు చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ you- జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ స్క్రీనింగ్ కాల్స్ లో కానీ వాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ యూ హావ్ డన్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు సార్? ఇవన్నీ మనం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మోర్ దాన్ 2 hours అయిపోయింది. రైట్. సో ఆల్మోస్ట్ సిలబస్ అయిపోయింది కాబట్టి పైథాన్ అనేది జస్ట్ సింటాక్స్. సో మీరు కొంచెం సిన్సియర్గా ఇప్పటి నుంచి ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే soon you may get placed. సార్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వీలైతే వెబ్సైట్లోనే పెట్టడానికి ట్రై చేయండి సార్. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మీరు అప్డేట్ చేస్తే అండ్ ఆల్ ఓవర్ అందరు బ్యాచెస్ అందరికి హ్యాండీగా ఉంటుంది కదా. పెట్టాం కదా ఆల్రెడీ నేను. అంటే ఇక్కడ గిట్ హబ్లు ఇక్కడ పెట్టారు. సో అది కొత్త వెబ్సైట్. అదే అలో మీ నాకు సమ్ టైమ్. అర్థమైంది. ఐఎమ్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఆర్మీ. నేను వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ కాదు అన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి. ఓకే, అదే. స్లోగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. అంటే అన్ని రన్నింగ్ ఎ batches బిగ్ కి టీమ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకే దగ్గర ఉంటే సెంట్రల్ రిపోజిటరీలో ఉంటుంది కదా అని. ఓకే. ఓకే. యా, ఐ విల్ డూ ఇట్. అప్పటి వరకు మీరు కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యి ఆ గిట్ హబ్ లో చూసుకోండి. అలాగే అలాగే. స్లోగా అన్ని చేస్తాం. దట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు సెట్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. Okay, so you can start. Yes, Raviteja Bonta. So you guys can start interview preparation. So నేను చెప్పిన దాంట్లోనే 100% క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనేది నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. I tried my best to cover each and everything. 100% కవర్ అవుతుంది అనేది ఎప్పుడు చెప్పలేం. 100% no one will answer. మైండ్ సెట్ అనేది వదిలేయండి. Try to refer some extra resources. If you face some new question, try to search. మన చాట్ జీపీటీ కూడా ఉంది. నేను ఇంతవరకు చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేయలేదు. Now you can start use చాట్ జీపీటీ once you complete this course. Okay, now మీకు తెలుసు కాబట్టి, నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి now you can use it. ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైనా కనిపించినా
You simply paste that question into the chat GPT, you will get the answer. So you have a lot of resources. Yes, Raviteja Bantu. హాయ్ శివ. మనము ఎక్స్పోర్టర్ వాడి ఈ లైనెక్స్ విండోస్ మెషిన్ లో మనం పుల్ చేస్తున్నాం కదా మెట్రిక్స్ ప్రామిటిస్ కి. Yeah. అదే పాడ్ లో వాడతారా ఎక్స్పోర్టర్స్ మెట్రిక్స్ ని పుల్ చేయడానికి? యా, అదే చెప్పాను కదా, పాడ్ లో కూడా వాడతారు. అది వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రొమిథియస్ వాళ్ళు కొన్ని స్క్రేప్స్ సెట్ చేసి ఉంటారు. ఆ ఈకేఎస్ క్లస్టర్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ సెట్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు స్క్రేప్ కాన్ఫిగ్స్ సెట్ చేస్తారు. కొన్ని ఐడీస్ తో డెవలప్ చేసి ఉంటారు డాష్ బోర్డ్స్ ని. ఆ ఐడి మీరు ఇస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ వస్తాయి అనమాట. దే విల్ సెట్ అప్ సమ్ వేరియబుల్స్. ప్రామిథియస్ సర్వర్స్ లో సెట్ చేస్తారా? యా, ప్రొమిథియస్ సర్వర్ లో సెట్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో అది నేను ఒకసారి ట్రై చేసి చూడాలి, బికాస్ ఐ నెవర్ గెట్ ఎ ఛాన్స్. ఎవ్రీథింగ్ చేయలేం కదా సింగిల్ పర్సన్. ట్రై చేద్దాం. శివ బ్రో, మండే Yes. ఉందా సెషన్? యా, మండే ఉంది. ఏంటి మండే ఏదైనా స్పెషలా? ఏం లేదు జస్ట్ యా, మండే ఉంది సెషన్, బట్ పవన్ కుమార్ విల్ టేక్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ సెషన్స్. ఐ విల్ టేక్ పైథాన్ యూస్ కేసెస్. పవన్ కుమార్ ఇస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ, సో హీ విల్ టేక్ ఈవినింగ్ 7:30. ఒక 3-4 సెషన్స్ సరిపోతుంది. మీకు పైథాన్ సింటాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. దెన్ we will discuss on use cases. Okay. Okay, sure. Thank you. Yeah, thank you so much. Have a nice weekend. Start your preparation and applying. Bye bye. See you.